soy Michelle. Aquí, en el juzgado, con el air cargado de traición y engaño, no puedo sentir la satisfacción en el rostro de mi hermana Lily mientras sostenía la mano de mi ex marido Tom. La sala quedo en silencio cuando pronuncio esas palabras, paga o apártate. Su voz era firme, como si tuviera todo el derecho a exigérmelo. Mis padres, sentados detrás de ellos, ya habían tomado partido, sus miradas sobre mí como un peso frío y pesado, esperando que me derrumbara, pero yo solo sonreí. No sabían que estaba a punto de dar la vuelta a la tortilla. Vengo de una familia acomodada de los suburbios. Mi padre, el señor Thompson, es un exitoso hombre de negocios, siempre preocupado por las apariencias y la posición social. Mi madre, la Sra. Thompson, es ama de casa y adora a Lily, mi hermana menor. Lily, 5 años menor que yo, siempre ha sido el centro de atención. Ella era la encantadora y emotiva, mientras que yo era la hija calada y responsable que siempre seguía las reglas. De pequeña, Lily salía con la suya con solo derramar unas lágrimas. Si rompía un jarrón, la raba, y mamá corría a consolarla, regañando por no tener más cuidado a su alrededor. Papa solo suspiraba y me decía que fuera más comprensiva. Siempre era yo quien limpiaba sus desastres, tanto literal como figuradamente. Construí mi vida en torno al orden y la rutina. Trabajaba en finanzas, donde la precisión y la previsibilidad eran clave. Empezaba el día con una taza de café de la cafetería del barrio, revisaba informes antes del amanecer y terminaba las tardes leyendo un buen libro. Mi mundo era estable hasta que Tom entró en mi vida. A Tom lo atraía mi calma. Me decía que lo hacía sentir seguro. Durante mucho tiempo, creí que nuestra relación era algo especial. Nos casamos y pensé que construiríamos un futuro juntos. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a notar pequeños detalles. Había susurros entre Lily y Tom en la cocina a altas horas de la noche. Compartían una risa que parecía demasiado íntima. Lily venía a nuestra casa solo para charlar y terminaba quedándose hasta altas horas de la madrugada. Tom siempre la defendía, para lo que para. Cuando encontré el perfume de Lily en el baño de invitados, me convencí de que había sido un accidente. Cuando six una camisa que no reconocí en la lavandería, Tom simplemente se encogió de hombres. Las cenas familiares se volvieron cada vez más incómodas. Mamá miraba a Lily con adoración mientras papá le preguntaba a Tom cómo estaba lidiando con mi trabajo estresante. Me sentía como una extraña en mi propia familia. Entonces llegó el día en que Lily anunció su embarazo. Lloró dramáticamente y mamá corrió a abrazarla. Tom estaba detrás de ella, con la mano en su hombro. Nadie en la habitación me miró. En ese momento, me di cuenta de que la traición no había comenzado con la infidelidad. Se había estado gestando durante años. Cada vez, mi familia elegía la conveniencia en lugar de la verdad. Después del anuncio, las cosas empeoraron. Mamá me llamaba constantemente, no para ver cómo estaba, sino para discern lo frágil que es esencia Lily. Papá me sugería que me lo tomara con calma en el trabajo, como si mi trabajo fuera la raíz de todos mis problemas. Tom hacía su papel a la perfección. Mencionaba delante de mis padres que yo estaba agobiada, añadiendo un suspiro para dar dramatismo. Lily asentia su lado, con expresión preocupada, pero con un toque de satisfacción en los ojos. Lily empezó a difundir rumores sobre mí. Le dijo a mamá que había tenido una crisis en el trabajo y que le había gritado a un compañero. Nada de eso era cierto, pero a mi familia no le importaba. Estaban tan ansiosos por creer la historia que me pintaba como la inestable. Una noche, mamá me llamó presa del pánico.
Estamos preocupados por ti, cariño. Tom está haciendo todo lo posible, pero necesitas apoyo. Fue entonces cuando supe que habían reescrito mi papel en la familia. Yo no era la persona confiable. Yo era el problema. El verdadero shock llegó en forma de un simple sobre blanco que deslizaron por debajo de mi puerta. Era una notificación para una audiencia de manutención infantil. Lily y Tom solicitaban manutención económica, alegando que yo era la más estable económicamente de la familia y que debía contribuir al bienestar de su hijo, concebido a mis espaldas. Lev la carta a casa de mis padres, esperando algo de lealtad. En cambio, papá me dijo, tienes una buena posición económica. Puedes ayudar. Mama ese cruzo de brazos y dijo, no es culpa del bebé. No seas tan insensible. Cuando preguntas y entendían lo que Lily y Tom habían hecho, Lily dio un paso al frente, con una mano en el vientre y la otra buscando a Tom. Estamos formando una familia, susurró. Puedes ayudar o hacer un lado. En ese momento supe que tenía que contraatacar. Y esa noche, volví a mi apartamento, que de repente me pareció un lugar extraño. El silencio era ensordecedor. Me senté en el suelo pensando en cómo mi familia se había vuelto tan fácilmente en mi contra. Pero ya no iba a ser una víctima. Sac mi portátil, mi teléfono y mi agenda. Empiezo a revisar mis de mensajes de texto, correos electrónicos y fotos. Buscaba patrones, no dolor. Y allí estaban. Mensajes de Tom a Lily durante las horas en que decía estar en el trabajo. Lily diciendo a mamá que me había cuidado cuando en realidad estaba de viaje de negocios. Mis padres elogiando a Tom por ser un buen hombre, mientras Lily presumía ante sus amigas de que por fin había conseguido la vida que quería. Alrededor de la medianoche, llamaron a mi puerta. Era mi vecina, la señora Jenkins, una anciana que siempre era amable. Lavaba un plato de galletas y dijo que había hecho demasiadas. Mientras hablábamos del tiempo, dudó un momento y luego dijo. Vaya Tom mucho en casa de Lily el verano pasado. Pense que lo sabías. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Incluso alguien ajeno a la situación había visto la verdad antes que mi propia familia. A las 2 de la mañana, había reunido una carpeta llena de pruebas. Era una cronología de su engaño, una colección de mensajes y capturas de pantalla que contaban la verdadera historia. Sentí una sensación de control por primera vez en meses. Ahora estoy aquí, en el juzgado. El juez entra y la sala queda en silencio. El abogado de Lily empieza a hablar, afirmando que soy el único que puede proporcionar manutención para el niño. Lily me mira, esperando que me dirán. Tom se aclara la garganta y dice que debería hacer lo correcto. Cuando el juez se vuelve hacia mí y me pregunta si tengo una respuesta, me levanto y busco mi carpeta. Miró a Lily y sonrió. Luego abro la carpeta y empiezo a presentar mis pruebas. Le muestro al juez los mensajes de texto de Tom a Lily durante su horario laboral. Presento las capturas de pantalla de Lily mintiendo a mamá sobre mi paradero. Leo las declaraciones de la Sra. Jenkins y los mensajes donde Tom lo aseguraba a Lily que su plan estaba funcionando. Mientras hablaba, el rostro de Lily palideció y el de Tom se sonrojó. Mis padres se miraron incrédulos. El juez escuchó atentamente y, cuando terminó, se hizo un silencio en la sala. Luego, el juez se eco hacia atrás y dijo, se deniega su solicitud de manutención. Además, el tribunal lo preocupa el patrón de engaño aquí presentado. Podría enfrentar una revisión legal adicional. Lily y Tom entraron en pánico. Gritaron y chillaron,
sus mentores cuidadosamente elaboradas y desmoronaron. Mis padres estaban en shock, pidiendo explicaciones, pero no me importaba. Ser mi carpeta con calma, de media vuelta y salí de la sala del tribunal. Afuera, el aire era fresco y limpio. Respiro hondo, sintiendo una sensación de liberación. Por primera vez en años, sentí que realmente tenía el control de mi vida. Mi teléfono vibra con un mensaje de mamá que dice, no lo sabíamos. No contesto. Algunas traiciones son imperdonables y algunas verdades es mejor no decirlas. Estoy volviendo a mí misma, dejando atrás el dolor y la traición del pasado. Si alguna vez has vivido una situación similar, recuerda que no estás sola. Comparte tu historia y encontremos fuerza en la unión.